Imbowa Laro Tituni. Good morning, Dr. Dari. It's good to have you on Healthbox this morning. Yeah, good morning, Barrister. I'm happy to be here this morning with you. Thank you very much for coming. All right. Bí mo ṣe sọ fún àwọn tó ń gbọ́ wa nílé wípé Laro Tituni a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àrùn jẹjẹrẹ ti ọpọlọ táwọn gbọ́n pè ní brain cancer. Ẹ jẹ́ ká wá bẹ̀rẹ̀ kí gangan ni àrùn jẹjẹrẹ ti ọpọlọ? Kí ló lè máa ń fà á? What is brain cancer and what causes it? Okay. Let's start with the general term called brain tumor. Okay. Brain tumor. So this simply means the cells, abnormal cells that grows in the brain. Okay. Torí tó bá jẹ́ normal cells kò yẹ kó grow kó wá dá nǹkan tó máa pa nǹkan lára. Ṣó yé wa. So now brain tumor ó pín sí ọ̀nà méjì. Kì í ṣe gbogbo brain tumor ló máa ń jẹ́ jẹjẹrẹ. Okay. Àwọn míì wà tó máa ń jẹ́ benign. That is tó jẹ́ pé kì í ṣe jẹjẹrẹ. Okay. So a dẹ̀ ti mọ̀ pé àwọn ilé tó jẹ́ kì í ṣe jẹjẹrẹ tó jẹ́ benign ó ní ìtọ́jú. That is, it has cure. It can be treated, it can be operated on, and then follow up with some other therapy, which could be chemo or radio, as the case may be. Now, most times the benign ones are always curable, that you may not even need any follow-up. Okay. Now the cancer itself, brain cancer right. Okay. Now it's as low as 1.6% of general cancers tó máa ń ṣẹlẹ̀. Okay. Tí a mọ̀ ṣe mọ̀ jẹjẹrẹ lè ṣẹlẹ̀ ní àgọ́ ara, different parts of the body. Okay, so basically brain cancer itself, talking about fún àwọn èèyàn wa tó wà nílé, to try and break it down, tí àwọn cells yẹn tó ń bá ti di wípé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní grow, tó wá di pé wọ́n tóbi ju normal tó yẹ kán wà tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ọpọlọ, ni ọpọlọ yẹn ló máa affect ọpọlọ. Now gbogbo wa la mọ̀ pé the brain itself, that is ọpọlọ, òun ló ń control gbogbo body. Wípé ẹ ń sọ̀rọ̀, wípé ẹ ríran, wípé ẹ lè rìn, wípé ẹ lè gbọ́wọ́, wípé ẹ lè gbẹ́sẹ̀ yín, ọpọlọ ló ń control ẹ̀. Now tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ sí ọpọlọ yẹn, ó wá tún depend lórí part ọpọlọ wo ló ṣẹlẹ̀ sí. Lẹ máa fi mọ̀ which part ló wà affected from the presenting symptoms patient yẹn. Okay. Now most times, which is very important kí gbogbo èèyàn mọ̀, kì í ṣe gbogbo orí fífọ́ ni malaria, kì í ṣe gbogbo orí fífọ́ ni wípé bóyá stress ló fà. It is very very important nígbà míì tí orí fífọ́ bá ti ń pẹ́ jù, tó ti ń lò bí oṣù mẹ́ta, oṣù mẹ́rin, tó jẹ́ pé wọ́n á lògùn, ó máa lọ, á tún padà wá, ẹ ti lọ hospital, wọ́n ti treat malaria, wọ́n ti treat typhoid, wọ́n ti treat infection, wọ́n ti bá yín treat gbogbo ẹ̀ kò lọ. It is always better to change a hospital or look for a teaching hospital tó jẹ́ pé where you can have doctors that can actually think outside the box. Ṣó yé yín? Okay. So torí brain cancer, the early symptoms tá máa ń rí tó máa kọ́kọ́ present ní orí fífọ́. Àwọn èèyàn míì wọ́n lè máa ṣe gìrì, àwọn èèyàn míì wọ́n lè máa dákú, àwọn míì ẹni tó ń ríran dáadáa tẹ́lẹ̀ wọ́n kàn lè dédé rí pé bóyá ojú wọn ò ríran dáadáa bíi ti tẹ́lẹ̀ mọ́. Ṣó yé yín? So àwọn àpẹẹrẹ belé tó bá ti ń ṣe àwọn ẹlòmíì, ó yẹ kán tètè lọ sí ilé ìwòsàn so that wọ́n á lè àbí kì í ṣe jẹjẹrẹ kọ́. Now àwọn jẹjẹrẹ míì wà tó yẹ pé ó máa ń fara ẹ̀hàn, that is á tóbi débi pé orí ẹni yẹn máa tóbi, ẹ máa rí níta, but kì í ṣe gbogbo ẹ̀ ló máa ń tóbi. Ìmíì ó kàn máa tóbi sínú tó yẹ pé ẹni rí níta, àfi tẹ́ bá lọ ṣe àyẹ̀wò bí àwọn nǹkan tá a máa fi. Sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé kẹ́tù mọ ṣáìdì ọpọlọ tó tún jẹ́, ẹ ṣàlàyé gìrì lẹ́ẹ̀kan, ẹ ṣàlàyé pé àwọn kan tún lè máa dákú. Mo wá fẹ́ bèèrè sí torí pa máa ń gbọ́n pa orí fífọ́, àwọn kan máa ní they have migraine, some people say oh it's just headache. I want to ask, that migraine part, is it possible that it is somehow linked to having brain tumor or having brain issues? But before you answer that, please let me go for a quick break, and then when we come back, you can answer that. Thank you.
a lè rí gbogbo ẹ padà ṣùgbọ́n tábàjà láfíà nù a ò lè rí kóre tèmi dánẹ̀ mo tún bá kan bọ̀ o bàbá gbowó àtọ̀gẹ̀dẹ̀ síwájú ọ̀bọ amọ̀gẹ̀dẹ̀ lórí pé ó mọ ìyẹn lára ọ̀bọ òmò ta fowó ṣe tàbá mọ́wọ́ àtàlàfíà síwájú ènìyàn ọ̀pọ̀ ènìyàn àwòwò láyé ń wá kó ṣe ra láfíà o. mo fẹ́ dogun mo fẹ́ jọgbọ́n ilé ayé yìí ló mọ̀ àlìrẹ́ ní bá ní ṣiṣẹ́ àlìrẹ́ ní bá ní kọ́lé àlìrẹ́ ní bá ní náwó àwọn sẹ́ni tó lè ṣàìsàn ṣàtọ́jú ara wa àlàáfíà tayọ àlàáfíà yìí ṣe pàtàkì ó ṣe kókó nínú ayé ẹ̀dá òkú tẹnu mọ́. Bàbá lógún ẹrú bàbá níwọ̀fà ọgbọ̀n láì lálàáfíà òfò ni. Ká jẹun tó dára lásìkò ká fara nísinmi. Kórede ẹ̀mí ìṣẹ́gun jẹ̀mí ènìyàn lọ bàbá wówó àwàjù àìsàn ní ó gbẹ̀yìn ẹ̀. Kò sẹ́ni tó kú tó gbélé ayé lọ, kò sẹ́ni tó kú tó gbé mọ́tò lọ sọ́run. Àlàáfíà yìí ṣe pàtàkì ó ṣe kókó. Ó níye tán tómi, ó níye tán tẹ̀jẹ̀, ó níye tán tatẹ́gùn tá ń gbà sára. Mo fẹ́ dogun, mo fẹ́ jọgbọ́n ilé ayé yìí ló mọ̀ o. Àyíká wa kó mọ́ tónítóní. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò àṣírí ìlera láàárọ̀ títò ní àdẹ̀ǹbá dókítà wa Dr. Dáre Olówókéré and bá wọn sọ̀rọ̀ nípa àrùn jẹjẹrẹ ti ọpọlọ brain cancer. So I asked earlier that does migraine or any kind of headache have anything to do with brain tumors or brain cancer? Okay, ẹ ṣé olótù. So yes, well, migraine itself is a type of headache. Okay. It's a type of headache. We have Okay. different types of headache. We have tension type, we have migraine and the likes. So yes, it can be a sign, an early sign. Early sign of Yes, it can be an early sign. It's a type. I just told you it's a type of headache. yes. An headache is a symptom, can be a symptom of cancer. Not every time. Okay. It can be. In fact, it can be the early symptom of cancer. That it might be the first sign that you notice, especially a recurrent headache. Okay. Headache that you keep using analgesic and then it's not resolving. Headache that you keep going to the hospital, you've been treating, is not resolving. Kò wá dúró síbẹ̀. Orí fífọ́ tó tún wá mú kan mí lọ́wọ́. Orí fífọ́ tó jẹ́ pé apá kan ara ó ń rẹ̀ yín pẹ̀lú orí fífọ́ yẹn. Orí fífọ́ tó jẹ́ pé bóyá ojú náà ro yín, ẹ̀ ń ríran dáadáa tẹ́lẹ̀ ẹ̀ tún ríran mọ́ látìgbà torí yẹn ti ń fọ yín. So àwọn nǹkan tí a máa ń wò nìyẹn, but most times migraine on itself is a recurrent type of headache. Most times might even say pulsating headache that most times is unilateral. Ẹ máa gbọ́ pé apá kan rí wípé bóyá ẹ̀gbẹ́ ló ń fọ́ wọn àbí nǹkan kan, and then is recurrent, like ó máa ṣẹlẹ̀ over ó máa lọ ó lè lọ fún bí 4 days kó tún padà wá. So yeah, I'm like, okay, this likely a migraine. Ṣùgbọ́n nǹkan tá a máa fi mọ̀ wípé okay, nǹkan tó ń ṣe yín ti kọjá migraine, a máa mọ àwọn ènìyàn la máa fi wípé okay, ó lè má ṣe migraine lásán ló ṣe ẹni, which will require a further investigation. Okay. So kí wá láwọn àpẹẹrẹ tá a máa rí tá a fi máa mọ̀ pé èèyàn ti ní àrùn jẹjẹrẹ tọpọlọ? So I need to let you understand something. Okay. Àti mọ̀ pé èèyàn ní àrùn jẹjẹrẹ ọpọlọ, àpẹẹrẹ are just parts of it. Ìyẹn kọ́ ló máa sọ pé èèyàn ti ní àrùn jẹjẹrẹ ọpọlọ. Okay. Ó ní àyẹ̀wò tá a máa ń ṣe tó máa jẹ́ kí ó dá wa lójú pé okay, àrùn jẹjẹrẹ ọpọlọ ni. Ó bẹ̀rẹ̀ látòrí a máa yà bí fọ́tò ló ń pè, we call it CT scan. Okay. And then MRI, which is the gold standard to actually diagnose a brain cancer in some patients. Lára tissue jẹjẹrẹ yẹn, wọ́n máa send ẹ lọ sí lab kan wo irú cell tó wà ńbẹ̀ pé ṣé jẹjẹrẹ ni o àbí kì í ṣe jẹjẹrẹ. Ẹ má gbàgbé mo sọ fún yín pé ó láwọn brain tumor itself ó mì ní pé abnormal cell ti wà ní orí tó ń wú.
àwọn míì wà tó yẹ pé wọn kì í ṣe jẹjẹrẹ ìyẹn ṣe ń tọ́jú but tí jẹjẹrẹ tá bá ti ṣe àwọn fọ́tò yẹn tá ṣe histology yẹn that is wọ́n mú lára ẹ̀ wọ́n rán lọ sí ibi tán ti ń yẹ̀wò àwọn doctor tó máa ń yẹ̀wò tán á sọ fún ẹ jẹjẹrẹ ni. So now back to the symptoms. However ó láwọn àpẹẹrẹ tó lè jẹ́ ká mọ̀ pé patient ẹ jẹ́ ká rán kó lọ ṣe fọ́tò yẹn ká mọ̀ bóyá kì í ṣe jẹjẹrẹ. Bí mo ṣe sọ orí fífọ́ tí kò gbóògùn orí fífọ́ tó jẹ́ pé ó ń ṣẹlẹ̀ ní almost every month it is there. Gbogbo oṣù ló máa ń orí fífọ́ tó jẹ́ pé kò lè jẹ́ kẹ́ ẹ ṣe normal daily activity yín tó jẹ́ pé níbi iṣẹ́ ẹ lè concentrate. Now ẹ máa fa nǹkan míì kún brain cancer brain tumor ó lè fa kéèyàn ní gìrì kó máa ṣe gìrì. Ẹ má gbàgbé pé mo sọ fún yín pé ọpọlọ ló ń control gbogbo nǹkan tára ń ṣe. Brain cancer ó lè fa kí èèyàn má lè gbé apá kan àbẹ́sẹ̀ kan ó lè fa kéèyàn má lè dìde rárá ó lè fa gan kéèyàn má lè sọ̀rọ̀ dáadáa kí ohùn èèyàn lọ. It can even present like symptoms of stroke fáwọn èèyàn máa stroke okay yes torí ọpọlọ náà ni ó wà affected. Ó lè fa kéèyàn máa gbàgbé nǹkan ó lè fa kí kéèyàn dédé dákú kó má mọ ara. Wọ́n á ní pé bóyá ó ń ṣẹlẹ̀ sẹ́ni yẹn lóòrèkóòrè and mostly àwọn èèyàn á ní pé bóyá àwọn ayé ló ń ṣe ọyìn kankan meanwhile ó ti ní brain cancer àbí tumor tí wọ́n bẹ̀ torí kàn jẹ́ pé tó bá wá sí ilé ìwòsàn a máa ṣe àwọn àyẹ̀wò kankan tí a máa fi mọ̀ bóyá brain cancer ní tàdé máa mọ ìtọ́jú tó péye tá a máa fún ẹni náà. Ṣé àrùn jẹjẹrẹ lè affect gbogbo èèyàn bóyá ọmọdé ní àgbàlagbà ọ̀dọ́ arúgbó? Okay yeah so ẹ ṣe fún ìbéèrè yẹn. So àrùn jẹjẹrẹ yẹn báwo ni èèyàn ṣe lè ní báwo ló ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ síyàn. Now number one it could be genetic mean wípé tí bàbá bá ní tí ìyá bá ní chances ìpọ̀ ọmọ ní ó wà ń bẹ̀. Number two ó lè ṣe radiation for instance báyìí sìn bóyá àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní iléeṣẹ́ tó ti máa ń print tó yẹ pé wọ́n máa wá expose sí photo àbí iléeṣẹ́ àwọn iná tó yẹ pé wọ́n wá expose sí radiation a lot of radiation it can also cause work too ibi téèyàn ti ń ṣiṣẹ́ bí mo ṣe sọ depending lórí àwọn machine tó ń lò tó ń wá expose sí ó lè fà. The other thing tó tún lè fà náà ni yàtọ̀ sí genetic radiation sometimes we may not even know the known cause tó fa àrùn jẹjẹrẹ yẹn ní ẹnìyẹn. So ìgbà míì gẹ́gẹ́ bí àrùn jẹjẹrẹ ó lè má ṣe pé ọpọlọ gan ló ti wá ó lè ṣe lọ ṣòye yín tó wá spread lọ sí ọpọlọ so ó lè jẹ́ kéèyàn tún ní cancer ọpọlọ láti bẹ̀rẹ̀ náà. Ó ní àwọn oríṣiríṣi jẹjẹrẹ tó yẹ pé tó wà lára tó yẹ pé ìgbà míì wọ́n máa ń spread lọ sí ọpọlọ so those are the ways tó yẹ pé èèyàn lè ní brain cancer. So that means that ẹni tó jẹ́ ọmọdé náà tó jẹ́ pé bóyá bàbá ni ìyá ni òun náà. Brain cancer ní from studies ní in the world and even in part of this world is commoner in children. Yes it's commoner in children compared to elderly but gbogbo age ló lè ṣe ó lè ṣe ọmọdé ó lè ṣe obìnrin ó lè ṣe ọkùnrin ó lè ṣe àgbàlagbà ó lè ṣe arúgbó ó lè ṣe ọ̀dọ́. And it's not really limited to a particular area or region or part of the world. Anybody around the world can have it. Yes. Kò ń ṣe pé bóyá òyìnbó nìkan ló lè ní àbí èèyàn aláwọ̀ dúdú ló lè ní. Although ó ní àwọn type kankan different types tó wá lè common in each area but kò sẹ́ni tí ò lè ní. Ẹ dárúkọ radiation lẹ́ẹ̀kan. Would I say there are sicknesses or diseases that involve having to go through some machines that have to do with, is it possible that when somebody goes through those machines, it's possible that that person can have brain cancer? Yes, so thank you. So that the truth is some of those machines that man lò fún tests yes wọ́n lè fà wípé kéèyàn ní radiation àti nǹkankan ṣùgbọ́n àwa tí ó ní oye ìgbà téèyàn máa wà expose sí machine yẹn tó lè fa nǹkan tó lè dá jẹjẹrẹ. Now dédé kọ kí èèyàn lọ ṣe àyẹ̀wò unless tó bá
tó bá yẹ pé wọ́n need àti ṣe wọ́n là ṣe déédéé lè send yẹn pé lọ ṣe àyẹ̀wò yìí torí àmọ́ pé okay some of those machines when you are exposed to them you are exposed to a level of radiation which most of them they are a bit safe but tó bá wá ń ṣe pé over and over ló ti ń pọ̀ jù ìgbà yẹn ni wàhálà lè wà ṣẹlẹ̀ tó lè jẹ́ kó da jẹjẹrẹ ṣùgbọ́n most of them they are safe and then we only send for that test when it is needed. Okay. So that they are not exposed to it most times. However, there are some, say, like the MRI in here is a magnetic radiation imaging. So it's very, very low. It makes use of sound. Unlike our CT scan at the X-ray, they full radiation and of which, so far you're not exposed to it multiple times. The chances of coming down with cancer with them is very low. Okay, so how can it be prevented before we come to whether it can be curable, treatable, and all of that? How can it be prevented? Well, so about the prevention per se, I will just talk about awareness. Okay. Awareness, but stopping it from happening, at least for now, I don't think we have. Okay. So, but the main thing is awareness. Bí eléyìí tá ń ṣe ń sìn. Káwọn èèyàn lè mọ̀ pé tí orí bá ń fọ yín tẹ́ ń ṣe ìtọ́jú ẹ̀ tí kò lọ, ẹ lọ sí ilé ìwòsàn tó péye tí wọ́n lè ti yẹ̀yìn wò dáadáa. Tẹ́ bá ti rí pé ọmọ yẹn ń dákú ní gbogbo gbà àti nǹkan kan àbí bóyá orí ẹ̀ ń wú, orí ẹ̀ ń tóbi, kì í ṣe pé bóyá gbórí tó tóbi sáyé nìkan torí ẹ̀ tóbi ju normal ẹ gbúdọ̀ lọ pé kán lọ ṣàyẹ̀wò fún kán lè mọ̀ then títí tóbi yẹn tún tó ń pọ̀ sí kì í ṣe pé ó dúró lójú kan. So some of the symptoms that I talked about is about the awareness too. Kán lè tètè mọ̀ because early presentation àwọn tó bá tètè detect nígbà míì ó tún máa affect the outcome, the prognosis of the patient. Okay. So early detection, that is talking about it, doing awareness and all of that helps with detecting the cancer early enough. Okay. So let's talk about the treatment. Okay. How is it treated? Is it curable? Like you mentioned now, if it's detected early, it's possible that it can be, okay, so can it be cured? Are there stages for it? Yes, so yes, of course, gbogbo jẹjẹrẹ ló ní bí a ṣe máa ń ṣe ìpele nípele wọn ká lè mọ ibi tí ó ti dé lára bó ṣe burú sí. Bí mo ṣe sọ nígbà tí a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ the brain tumor, that is wípé nǹkan kan wú sí orí ó lè jẹ́ pé kì í ṣe jẹjẹrẹ ó dẹ̀ lè jẹ́ pé jẹjẹrẹ ni. Àwọn tó jẹ́ pé kì í ṣe jẹjẹrẹ majority of them ó ṣe ń tọ́jú, they are curable. Okay. No, most times it might result into surgery. Yeah, some of them tó jẹ́ pé a máa need àti ṣí ọpọlọ yẹn àwọn specialist ọpọlọ neurosurgeon wọ́n á lọ yọ tumor yẹn kúrò. Now àwọn tó wá jẹ́ ti jẹjẹrẹ wọ́n lè ṣe surgery fún wọn and then after the surgery wọ́n á tún wá back up pẹ̀lú chemotherapy and radiation as the case may be depending on the type of the histology and the immunochemistry of the cell. Okay, so can it be cured? Well, brain tumor, yes, benign can be cured. Okay. But for the cancer itself, the malignant ones, well, for now, not majority of them can't be cured. Majority of them can't be cured. Yes, okay. Majority of them, but it can be well managed, especially when you remove the tumor early enough and then you commence chemotherapy and radiotherapy. Yes, it can be well managed up to an extent. Yes. Okay, and you mentioned Tori Bati Toby and all of that. Ṣé ṣe kó jẹ́ wípé orí títóbi yẹn ó lè jẹ́ àpẹẹrẹ another sickness àìsàn míì tí ò kí ń ṣe àrùn jẹjẹrẹ ti ọpọlọ? Of course, so yes. Now wípé orí tóbi kò mean pé ẹnìyẹn ti ní àrùn jẹjẹrẹ. Àrùn jẹjẹrẹ dédé ń sọ wípé patient ní àrùn jẹjẹrẹ nílé ìwòsàn ó máa ti ní àwọn àyẹ̀wò kankan tí patient ẹ̀ máa ti ṣe even though tó bá jẹ́ pé nǹkan tá à ń rò nìyẹn kì í dédé sọ pé láàrùn jẹjẹrẹ àfi tí àwọn àyẹ̀wò yẹn bá padà wá which in most cases radiological imaging and then histology a máa send tissue yẹn lọ sí lab then they look at the tissue under the microscope. A pathologist would actually check it to confirm if it's a malignant cell or not. Ìgbà yẹn la ṣe máa sọ wípé àrùn jẹjẹrẹ. However, ó láwọn àpẹẹrẹ tá máa ń rí nígbà míì tá máa ní. Kásáré dókè lọ tá bá padà dé a máa béèrè ìbéèrè sí i and then táwọn tó ń gbọ́ wá nílé tá bá ní ìbéèrè nǹkan tó bá fẹ́ bí yín wọn láǹfààní láti béèrè a máa ṣe ojú òpó tá bá ti dé látòkè lọ à ń bọ̀. ìrànlọ́rọ̀ mo wí àlàáfíà tayọ
dáná. àlèrẹ́ ní bá ní ṣiṣẹ́, àlèrẹ́ ní bá ní kọ́lé. bá ní kọ́lé, àlèrẹ́ ní bá ní náwó, a ò rẹ́ ní bá ní ṣàìsàn. àtọ́jú ara wa, àlàáfíà tayọ. láyé tí mo wá máa gbádùn ara mi. gbogbo nǹkan tá a bá padà nù láyé o. a lè rí gbogbo ẹ padà ṣùgbọ́n tá a bá jà láfíà nù a ò. bàbá gbowó àtọ̀gẹ̀dẹ̀ síwájú ọ̀bọ. ọ̀bọ amọ̀gẹ̀dẹ̀ lórí pé ó mọ iye lára. ọbọ̀ òmò ta fowó ṣe, la fowó ṣe. tàbá mọ́wọ́ àtàlàfíà síwájú ènìyàn, ọ̀pọ̀ ènìyàn owó láyé ń wá. àbọ̀ kó ṣe ra láfíà o. mo fẹ́ dogun. mo fẹ́ dógún, mo fẹ́ dọ́gbọ̀n, ilé ayé yìí ló ilé ayé ló mọ̀. àlèrẹ́ ní bá ní ṣiṣẹ́, àlèrẹ́ ní bá ní àlèrẹ́ ní kọ́lé. bá ní kọ́lé, àlèrẹ́ ní. ìlera lọ́rọ̀. àlàáfíà tayọ. ìlera lọ́rọ̀ kórè dé. àlàáfíà tayọ. oyè mo fẹ́ dógún, mo fẹ́ dọ́gbọ̀n, ilé ayé yìí ló mọ̀ o. àlèrẹ́ ní bá ní ṣiṣẹ́, àlèrẹ́ ní bá ní kọ́lé, àlèrẹ́ ní bá ní náwó, àwòrẹ́ ní bá ní ṣàìsàn, ká tọ́jú ara wa, àlàáfíà tayọ. ìlera lọ́rọ̀. àlàáfíà tayọ. ìlera lọ́rọ̀ yìí ó kórè dé. àlàáfíà tayọ. Yeah. nípa àrùn jẹjẹrẹ tọpọlọ 0705 500 1033 0905 444 1033 ẹ láǹfààní láti béèrè láàárọ̀ ti tòní. alright doctor ẹ jẹ́ ká béèrè lè àrùn jẹjẹrẹ tọpọlọ or brain tumor ṣó wà linked sort of pẹ̀lú bóyá mental disorder or are they linked in one way or the other? Yes, yes. So, as I've said earlier, some of the symptoms of brain tumor can present like symptoms of mental disorder. Mental disorder. Yes, because of course, sometimes it's a part of the brain that, if affected, it will affect your personality. You can't even recognize people that you know before. You can't recognize people perceive as if they perceive you to be a mental disorder patient and then a psychotic patient until you come to the hospital and then we examine you and then send for tests and some necessary investigation and find out that okay, there's something causing that, not that this person have a mental issue per se, and if corrected the person can go back to Can be normal. Yes, can be So normal. let's imagine that somebody has stroke by virtue of this brain something. Would the person be treated for stroke or be treated for brain cancer, or maybe there's a brain tumor? Okay, so now this is it. There is what we call craniovascular accident, which is also termed as stroke. Okay. So now We're at I-FLIER 103.3 FM live at I-FLIER 103.3 FM live on lórí YouTube náà ẹ lè fi question yín ṣọwọ́ sí wa lójú YouTube náà at I-FLIER 103.3 FM live. Doctor ẹ jẹ́ kí n wá bẹ̀rẹ̀ lé kí wá ní ìmọ̀ràn yín fún àwọn tó ń gbọ́ wa nílé nípa bọ́n ṣe lè ṣe fún ẹni tó bá ti ní àrùn jẹjẹrẹ tọpọlọ. yeah, so ìmọ̀ràn mi ni pé, as I rightly said, wọ́n gbọ́dọ̀ fojú sí àwọn àpẹẹrẹ tó ń bá ń rí bá ṣe ti sọ lórí ètò wípé kì í ṣe
àrùn jẹjẹrẹ ló ń ṣe wọ́n or nǹkankan, and kọ́ máa dúró sílé, kọ́ máa pa àwọn symptoms mọ́ra, àwọn àpẹẹrẹ tó máa ń fojú sọ wípé ipò ọmọ ní gìrì àbí àgbàlagbà ń ṣe gìrì, ìyẹn ló tiẹ̀ tágbàlagbà tí ò ṣe gìrì tó dédé ń ṣe gìrì kì í ṣègbà ìnáwó ní pé bóyá ayé tó péye. So of course they should be on a lookout, and then they shouldn't treat any symptoms with levity. Always go to your doctor as soon as possible. Okay, yeah, and now let's talk about epilepsy and warapa. Are they linked one with the other? Well, the link is brain cancer ó lè jẹ́ kí èèyàn máa ṣe bí ẹni tó ní wárápá. Okay. Brain cancer lè fà kí èèyàn máa ní seizure tí ẹni tó ní wárápá máa ń ní. Ṣùgbọ́n nǹkan tí ẹ lè fi ta máa fi mọ̀ wípé kò ní brain cancer, kò ní tumor. Naturally the brain fúnra rẹ̀ ló ń discharge àwọn pulses ẹ̀ tó ń jẹ́, so ó ní test tó máa ṣe EEG that reads the electrical activity of the brain tó máa show there's a pattern tó máa show wípé ní àrùn epilepsy ní o wárápá ni báwọn èèyàn ṣe máa ń sọ wípé kì í ṣe àrùn jẹjẹrẹ ló ṣe. Okay. And then let me now, you mentioned something vascular accident earlier. Let's talk about maybe somebody has an accident and then the person hits his or her head on slab or anything, and can we say that such person has the tendency of having kí ni accident tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn kò ń ṣe accident real life. Okay. Ó mean pé accident nínú àgọ́ ara. Okay. Stroke mostly is when there's a disruption of the vascular supply to the brain. Either there is a blockage to the supply, or either there is a leak of the vessel leaking blood into the brain that now results into distortion of the normal brain activity that present as a stroke and all of that. However, accident real life wípé bóyá mọ́tò àbọ̀kadà tó gbéyàn ṣubú òun náà lè fa stroke. Yes. Kì í ṣe pé ó lè fa jẹjẹrẹ nìyẹn, òun lè fa stroke torí anything tó bá ti ṣe pé àwọn blood vessels tó ń gbé ẹ̀jẹ̀ lọ sórí tó wà disrupted, ẹni yẹn tó bá gbá orí mọ́lẹ̀ tí àwọn blood vessels yẹn tó wà disrupted tó ń bleed sínú orí, ó lè fà kí ẹ̀jẹ̀ wọ inú orí kó dẹ̀ present bí stroke. So that's the linking explanation between them. Accident lè fà kéèyàn present bí stroke, ẹni tó gbá orí mọ́lẹ̀ tó wá ń ṣẹ̀jẹ̀ sínú orí, so kò ní lè gbé apá ibi tó wà affected yẹn, ó lè má lè sọ̀rọ̀, ó lè má lè ríran, provided the part that controls that part from the brain is affected. Okay, let's not talk about the general ọpọlọ wa gẹ́gẹ́ bí èèyàn ẹlẹ́ran ara. So àfihàn káàdì ètò láàárọ̀ tí tó ní. Yes, so it is important that as you grow older you try to stimulate your brain. Of course, ká ní ìgbà tán bí wa tí a kàwé tá a ṣe nǹkan tẹ́ mọ̀ náà lè máa mọ̀ mọ́, and you exercise your brain, that is you read, you learn new things, the better, and then the retention. Now to take care of the brain is about taking care of the whole of the body. Àwọn nǹkan tẹ́ máa ṣe kẹ́ jẹ oúnjẹ tó dáa ní àsìkò tó dáa, ẹ má fi bí para yín. Okay, it's also important to know that àwọn nǹkan tí brain máa ń lò náà láti fi ṣiṣẹ́ dáadáa òun ni glucose. Ẹ máa wò pé gbàmí tẹ́bí bá ń pààyàn a máa ṣiṣẹ́ ṣe, ẹni tó ti ṣiṣẹ́ dáadáa tó ń ṣe dáadáa ní ọ́fíìsì ó lè máa ṣe mistake torí pé glucose ti ń reduce. Kò tí wọ́n avoid radiation from high power line, any form of radiation at all. Of course you can't run away from the sun. Okay. So any part of radiation at all, then iṣẹ́ téèyàn bá ń ṣe, it is very very important. They must have occupational hazard doctor or occupational hazard manager in that company so that they don't expose their staff to a lot of radiation from the machine that will see brain cancer. Ẹni tí ó bá tọ́jú ara ẹ̀ ó níbi tí èèyàn lè sick dé tó yẹ pé sickness yẹn ó máa affect ọpọlọ tí wọ́n bá tètè tọ́jú ẹ̀ tó jẹ́ pé àwa ní àrùn ọpọlọ. So take good care of yourself. If you see any signs that you think might be not just for the brain, any sign in the body, symptom, present to the hospital, talk to your doctors early enough. Okay, all right, thank you very much, doctor. You're welcome. Vital is vital, you can't rely on nobody else. They are essential, some things are too detrimental. Stop
help you fulfill your potential. Even if you go pharmaceutical, try balance it with the natural. Some food I know we'll see. You start operate at a different frequency. Your mind and body get in tune to the elements and treat them accordingly, compassionately. You don't want to hurt nobody and you want to live consciously. It's I, Maccabee. Try and be the best you can be, cause health is wealth. Vital is vital. You gotta take care of yourself. Health is wealth. Vital is vital. You can't rely on nobody else. Health is wealth. Vital is vital. Try and take care of yourself. Health is wealth. Vital is vital. You can't rely on nobody else. Me say prevention is better than cure. You can't rely on the system no more. Say all over the West, the healthcare in a mess, especially for the poor, that's for sure. Eat good exercise and try your best. Might visit the doctor less and less. In your own health you have to invest. It's in the best of your interest, cause health is wealth. Vital is vital. Try and take care of yourself. Health is wealth. Vital is vital. You can't rely on nobody else. Health is wealth. Vital is vital. Try and take care of yourself. Health is wealth. Vital is vital. You can't rely on nobody. ẹ jẹ́ ká tètè máa kó gbogbo ẹrù tá a kó wá sínú ilé agbára láàárọ̀ títò ní ká tètè máa kó bọ́ta torí wípé ọjọ́ ti lọ. Ẹ jẹ́ ká kí dókítà wa Dr. Dare olówó kéré fún gbogbo nǹkan tẹ́ ti sọ fún wa láàárọ̀ títò ní, gbogbo ìmọ̀ràn tẹ́ ti fún wa àti ẹ̀kọ́ tẹ́ ti kọ́ wa láàárọ̀ títò ní. Ẹ ṣé gan dókítà wa. ẹ ṣé olóòtú. Ẹ ṣé tẹ́ pé àpèyìn tẹ́ tún jẹ wa. Adẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ pé tá bá tún pè yín náà ẹ tún máa jẹ wa. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé dókítà wa. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àtúnwò àwa tájọ ṣètò láàárọ̀ títò ní tájọ sí tó jiná tàtẹ̀jọ́ fífẹ́ jẹ́ láàárọ̀ títò ní. Ẹ ṣé adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa. Bó a tó bọ̀ wá nílé láàárọ̀ títò ní. Ẹ ṣé adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mo rò wípé àti kọ́ ẹ̀kọ́ kan tàbí míì láàárọ̀ títò ní nípa àrùn jẹjẹrẹ tọpọlọ, bó la ṣe lè dènà rẹ̀, bó la ṣe lè tọ́jú ara wa àti nǹkan tó yẹ ká máa ṣe, àti bó ló ṣe ká máa tètè máa lọ sílé ìwòsàn ṣe àyẹ̀wò. Tẹ́ bá ti rí àpẹẹrẹ kankan tàbí ìmí lára wa, kó má jẹ́ tọpọlọ nìkan gan, kó jẹ́ pé àgọ́ ara yín lẹ ti rí àwọn àpítà kán lè ṣàlẹ̀ àyẹ̀wò fún yín, kán lè wo nǹkan tó bá ń ṣe yín lágọ̀ọ́ ara yín. Tó bá jẹ́ nǹkan tó le ni kán lè